Hello everyone. I hope you remember that previous lesson we discussed how to create a small login form with Java Swing. Now I'm going to add more components, something like radio buttons, how to work with combo box. Those things I will be explained with this video session. So to do that, this is the same form that we have used last lesson. I will change this a little bit. Now we are going to create a registration form. Let's say it's a registration form. And I'm going to change these things. And here also I will change the height of this into 600 maybe. Let's try to run this one. It's been something like this. I want to make it as a register form. Username, password. Now I have to change those stuff, and button should move somewhere here, right? And then let's try to add some other components, right? Now it's not enter username. Let's ask to enter full name, and then let's ask to enter the email, something like that. Just a button, the button's Y value should be changed. I will make it to 500. Let's try to run this one. What will happen? Right? Now the button is here, and here enter full name, enter email. And here, button, this should be register. Right? I will change this green color because it's not nice. Into maybe, what do you think? What will be the most suitable color? Let's try to add yellow. Oh, it's also not that much beautiful, right? So rather than adding the color, the default color will be much better. Right, okay, so now we have enter full name text box, enter email text box. Okay, and I will add this here because it's like මම පොඩ්ඩක් උඩට පල්ලෙහාට කරා මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක තියෙන පිළිවෙල අනුව හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා, right? And then what I want you to do is now here from here I want to add some combo box. මට මෙතනින් මම add කරන්නේ මෙහෙම combo box එකක්. There you have to give the label as select your course. අපි හිතමු course එක කියලා. Let's say you are going to create a registration form for the purpose of registering student in ATI. ATI එකේ student registration එකට තමයි දැන් මේ form එක හදන්නේ කියලා හිතමු. Here you have the full name, here you have the email, then you have to select the course. Course එක අපි select කරන්නේ දාමු, right? So for that I need to create a combo box. දැන් අපි මේකේ combo box එකක් හදන්න. Combo box means the drop down list. ඔයගොල්ලෝ click කරපුවාම drop down list එකක් එන්නේ. That is called as combo box, right? Okay, in Java we have this J combo. මේක තියෙනවා. Here I will name it as course, and then I will create J. Right? Inside the brackets, you can pass whatever the values you have to printed in this combo box. මේ combo box එක කියන්නේ select options ටික මොනවාද කියලා ඔයාලට මේක ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන්. හරි? ඊට කලින් අපි බලමු මේක කොහොමද. මෙයාගේ here also you have to add set bounds. I think the name was right, now you have to think again like that. Combo box එක කොතෙන්ද add කරන්න කියලා දැන් අර කලින් වගේම
ඔයාලා හිතන්න ඕනේ කොතෙන්ද දැන් කරන්න කියලා. X value, Y value. So I'm not going to change the X value. X එක මම මේ text field එක කෙලින්ම දානවා. Y එක විතරක්. දැන් text field එක ගත්තාම මේක 140න් ඉවර වෙන්නේ. එයාගේ height එක 25ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 165 වගේ එනවා. ඉතින් අපි මෙතන 165 වගේ එන එක 175 වගේ දාමු. And the width I will make it as 100. I'm not going to change the height. I'm a component එකම and then the other component එකම height එක මම ඒකමයි දාන්නේ. And for the registration frame I need to add this one. So this one. Registration frame එකට මම මේක add කරා. Then now let's see what will happen. Everything. So there's nothing because we haven't added any value. Then make a click කරපුවාම values list එක මෙතෙන්ට එනවා. That's what we call as combo box. හරි. අපි බලමු combo box එකට values ටික add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Right? And before that there was no label. මේක ඉස්සරහින් label එකක් නැහැ නේද? Here select course. So I will add that label. මම මේ label එකත් add කරනවා. මම මේ තියෙන J label එකක් copy කරලා මෙතෙන්ට අරගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. select course කියලා දාමු. දැන් මෙතන මම label එක course label LBL course වගේ දෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ටත් ඔයාලා ඒ වගේම and also you have to add LBL course. You have to remember that whatever the component that you are creating, it should be added to the frame. මේ මේ add කියන method එකකින් frame එකට ඒක add කරන්න ඕනිම, right? Otherwise it will not be displayed in the frame. නොවුනොත් ඒක frame එකේ display වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ course එකේ මෙතන combo box එක කෙලින්මනේ label එක select course කියන label එක print වෙන්න ඕනේ. So because of that y value is same. ඒ නිසා එකම line එකේ නිසා y value එක combo box එකේ value එකම මම දානවා. එතකොට and then here the x value should be changed. X value එක එතකොට එන්න ඕනේ ඔයාලගේ කලින් label වල value එකම. So label value is 100. So no differs. Here I will change. Now you can see. දැන් බලන්න select course කියන එක ලස්සනට align වෙලා තියෙනවා. මේ ටිකත් එක alignment එකක් තියෙනවා. එතනින් select කරන්න පුළුවන්. Let's see how to add values to this one. Combo box එකට values add කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. So first you have to create a string array. I will create a string array as course. And for that string array you have to add whatever the course. Then මේ string array එකේ තමයි අර courses list එක store කරලා තියාගන්න, right? As a strings විදියට මම මේ array එකේ මේ විදියට course ටික store කරනවා, right? Can be easy. හරිද? Hope you got the idea. Now what you can do, you can pass this string array here. ඊපස්සේ ඔයාලට මේ combo box එකේ මෙතෙන්ට ඔන්න ඔය හදපු string array එක pass කරන්න පුළුවන්, right? මෙයා සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ array එකක් මෙතෙන්ට ගන්නවා. And then let's try to run this one. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන ලස්සනට. Right? Here also you can type. මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් අර list එක. Right? That's how you can add a combo box to your window. ඉතින් තමයි combo box එක window එකට add කරගන්නේ. Okay? Right. And then actually I will remove this background color. මම මේ background color එක තැන් කරනවා. මොකද මේ background color එක තියෙදි හරියට පේන්නේ නැහැ type කරන එක.
ඒක නිසා මම මේ color එක අයින් කරා. Now the combo box has been added. මම තමයි combo box එක add කරන්නේ. Hope you got the idea. And then let's see how to add a radio button. දැන් බලමු අපි radio button එකක් add කරන්න කොහොමද. There's an option as J radio buttons, and I will add a radio button for male. අපි හිතමු අපි gender එක. We will make the gender as radio button. Gender එක අපි radio button එකක් විදිහට හදමු. So new J radio button, right? Like this, you have to create 2 radio buttons. Gender එක කියන්නේ male ද female ද දෙකක් හදන්න ඕනේ. one male වලට එකයි female වලට එකයි buttons දෙකක් හැදුවා. Here you can pass whatever the value. මෙතනින් ඔයාලට print වෙන ඕනේ value එක pass කරන්න පුළුවන් radio buttons වල. So male, female, right? I hope you get the idea. And then මේ buttons වලටත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් set bounds එක කියන්නේ bound එක set කරන්න ඕනේ. Before that දැන් මේක run කරා කියලා මොනවද පෙන්වන්නේ නැහැ. radio buttons add වෙලා පෙන්වන්නේ නැහැ. Right? Before that you need to print something here, no? Select gender or something like that. ඒකටත් අපි label එකක් හදාගන්න බෑ. Because of that I will create another label. මම තව label එකක් හදන්න. course නැතුව will be a gender. Here select gender. And now our combo box is here. Label what do you call X value is similar. Now combo box will be end up around 200. දෙසියෙන් වගේ combo box එක ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ Y value එක ඔයාලට චුට්ටක් වෙනස් කරන්න වෙනවා 220ක් වගේ අපි දාමු. right? ඊට පස්සේ right, okay. ඊට පස්සේ මේ buttons වලටත් ඔයාලා add කරගන්න ඕනේ. dot set bounds. ඒ කියන්නේ position එක මේ radio buttons කොතනද ඉන්න ඕනේ කියලා position එක add කරන්න. Now the Y value is same as this label. මේකට අදාළ label එකේ Y value එකම තමයි ඔයාලා දාන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. X value එක ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් මේ text box එක පටන් ගන්න තැන. හරිද? එතකොට තමයි ඒක align වෙන්නේ. text box එකේ X value එක 220යිනේ. එහෙනම් මම මෙතනම 220යි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ width එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ගානක්. height එක මම අර කිව්වා වගේ මම හැම එකම height එක එකම ගාන දැම්මා. ඉතින් මම මේක so I will copy that one for the radio button F also. Right, now I will add up around then 220 can 320ක් වෙනවා. ඒක මම 320 වගේ දානවා මේකට female කියන එකට. Right, now I have to add this label. This is for the okay. I will put a comment here. මම මෙතන comment එකක් දාන්න. මේ තියෙන්නේ radio buttons ටික ඒකේ label එකයි radio buttons දෙකයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට මෙතන තියෙන this is the button. මේක වෙන section එක. Now I think it much better. දැන් ඒක ඊට වඩා clear නේද? අපි මෙතන මෙහෙම වෙන් කරගමු. This is the first label. මෙතනින් username full name එක enter කරන්න තියෙන එක. ඊපස්සේ මෙතනින් තියෙනවා email එක enter කරන්න තියෙන එක. ඊළඟට තියෙනවා select එක කියන්නේ combo box එක. combo right. ඊට මෙතන radio buttons ටික තියෙනවා. Now we haven't added these radio buttons to our frame. So because of that though you run here run කරත් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද අපි buttons ටික add කරලා නැහැ radio buttons ටික. ඒ නිසා නම් dot add I will add the label. අපි gender එකට අදාළ label එක add කරන්න ඕනේ. right, ඊට පස්සේ ඔයාලා add කරන්න ඕනේ buttons දෙක.
rad f and rad m දෙකම add කරන්න ඕනේ, right? Right, let's see what will happen. දැන් බලමු අපි උත්තරේ ඇවිල්ලාද කියලා. ඔන්න ෆෝම් එක හැදිලා තියෙනවා. මෙතන මේල් කියලා තියෙනවා, මෙතන ෆීමේල් කියලා තියෙනවා. Oh, what's the problem? දැන් මොකද ප්‍රශ්නේ? You can select male and female both. Is that convenient? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? කෙනෙක්ට male female දෙකම select කරන්න බෑ නේද? එහෙම කට්ටිය නැහැනේ. So it should be either male or female. හරි, මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒක male or female. මෙතන enter කරන්න පුළුවන් නම, මෙතන email එක, right? Okay, here either one should be selected. So because of that, in Java we have button groups. Button groups කියලා જાතියක් තියෙනවා Java වල. So you can put whatever the radio buttons into one button group, right? You can J radio button group කියලා જાතියක් තියෙනවා. I think button group එකට add කරපුවාම that means among that group only one will be selected. So radio buttons වල තමයි ඔය button groups හදන්නේ අපි. එතකොට radio buttons වලින් එකයි select කරන්න පුළුවන්. දැන් දෙකම select කරන්න පුළුවන්. So because of that we will create button BTN group කියලා දාන්න අපි. New button. What you have to do, you have to add button group dot add button group එකට ඔයාලා add කරන්න ඕනි මේ button දෙක, right? rad f කියන එකයි rad m කියන එකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන හදපු මෙන්න මේ button දෙක මම button group එකට add කරා දැන්. Now that's fine. Then හරි. Let's see. Now you can choose either one. දැන් ඔයාලට වෙනවා ඇති දෙකෙන් එකයි මේක select කරොත් මේක untick වෙනවා, right? So that's much better. ඒක වඩාත් හොඳයි නේද? Okay. So that's how you can work with the combo box and radio button. I will do another one as text area. We will text area එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා මම මේක මේ combo box එක කලින් දාන්න අපි හිතමු address එක වගේ ගන්න. text area එක add කරන්නේ කොහොමද කියලා. That is also same. ලොකු වෙනසක් නැහැ. J text field වෙනුවට text area කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ add කරන්න ඕනි. I will create a label as LBL address. Here it should be inserted the address insert කරන්න කියලා තිබෙනවා. So you have to remember x value is 100, and now there will be a problem because we are going to insert the text area in between email and course. Email එකත් course එකත් අතරනේ අපි මේ හදන්න යන්නේ. දැන් අපි මෙතනින් email එකට පස්සෙන් ඉවර වෙනවා කියලා හිතාගෙන තමයි y value එක මෙතන දැම්මේ. හරි. එතකොට මෙතන y value එක අපි 175 දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පල්ලෙහා තියෙන ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. කියන්නේ ඔයාලා මැදින් එකක් පස්සේ දානවා නම් අනිවාර්යයෙන් එකට අදාළ ඒවා ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. Right? And then you have here we have J text area කියන එක හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. equal new J text area, right? ඊට පස්සේ මෙයාගේ realistic මේක දෙන්න පුළුවන්. And then now 175 is here. දැන් ඔයාලට චුට්ටක් මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා. අපව course එකේ y value එක අපි දාමු 220යි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මම පල්ලට දාපු මේ radio buttons වලට දාපු එකම මේ දැම්මේ radio buttons වලට එතකොට තව චුට්ටක් වැඩි කරලා ඒ කියන්නේ 255 270ක් විතර අපි දාමු. Right? So it's up to you to calculate this one. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක calculate කරන විදිහ පොඩි
අදහසක් එන්නේ නැති. දැන් හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි ඒත් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේක ඇඩ් කරලා නැහැ ෆ්‍රේම් එකට තාම. ඒ නිසා dot add කියලා ගිහින් අපි හදපු ටෙක්ස්ට් ඒරියා එක අපි මේකට ඇඩ් කරමු. හරි ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකේ ලේබල් එක විතරක් නෙමෙයි ඇඩ්‍රස් එක ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකම ඇඩ් කරන්න වෙනවා. dot add right. Okay, let's see what happens. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ තමයි ටෙක්ස්ට් ඒරියා එක ඔයගොල්ලෝ පේනවාද ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේකේ height එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකේ. අපි හිතමු ටෙක්ස්ට් ඒරියා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකුවට දාන නිසා මම මේකේ height එක 40යි කියලා දෙනවා. Now again you have to change this one. Right? මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඇයි මම ඒක වෙනස් කරන්න කියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. Right? It's not work. So because of that I will change this one. මම මෙතන 220 නැතුව 60 here I will make it as 90 290 90 290. Okay, let's try this one now. Okay, right. The problem is here. Now you have changed the height of label, right? That height label එකේ height එක තමයි ඔයාලා වෙනස් කරලා තිබුණේ මම. ඒ නිසා ඒක වැඩන්නේ. අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක text area එකේ height එක label එකේ height එක අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So because of that I will change this one. Right now you can see. හරි අපි මේක 40 නැතුව 50 විතර දාන්න. එතකොට ලස්සනට ලොකුවට print වෙලා පේනවා. Okay, right, that's how you can work it. Text area is very much similar with the text field එක වගේ තමයි text area කියන එක. ඉතින් ඔයාලට address එකක් වගේ ලොකුවට type කරන්න තියෙනවා නම් ඔන්න වගේ text area එක add කරගන්න පුළුවන්. මේක enter කරලා මම type කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. Now we have worked with text area, combo box and radio buttons. And we have done some working with the colors, fonts. The colors, fonts appear previous lesson එකේ discuss කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ radio buttons, combo box and text area ගැන discuss කරා. අපිට තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? We have to discuss about checkboxes, right? Let's see. Right, okay. I will add checkboxes here at the end of this gender කියන button group එකට පස්සේ මම checkboxes ටික add කරලා පෙන්නන්නම්. checkbox කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Right, not much harder. ඒකත් එච්චර අමාරු නැහැ. First I will create a label. මම ඉස්සරහම label එකක් හදන්නම්. For the checkboxes වලට අපි හිතමු අපි එක එකනාගේ sports, let's say check boxes for sports, right? So this one, and here I will add something like this, and x value I can't change. Now the y value should be changed into, if it is 290, now I am going to add 300 and maybe 330 maybe අපි දාමු. And I will add, so this should be comes here. I mean ඒක වෙනස් වුණාට ඒක පල්ලෙහා තිබ්බට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අර මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න වෙනස් කරපු නිසා button group එක මම මෙතෙන්ටම දානවා. හරි, ඒක මෙතන තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඉර එකක් නෙවෙයි. මම අර වෙනින්ම පේන ඕන නිසා තමයි මෙතන ඒක දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද?
we have to create some checkboxes. You can see J checkbox is here, right? I will make checkbox 1. And here inside the string, as a string you can pass whatever the value. Sports name that is sports ticket. Then the pass කරමු. හරි ඔය විදිහට like this you can add any amount of checkboxes. So you checkboxes keeper add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට I will show you only 3 or 4. තව එකක් add කරනවා. You can see how it works. Karen. Now I have added 4 checkboxes. For the checkboxes also you have to remember you should add set bounds. Checkboxes වලට set bounds කියන එක add කරන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඒකට අපි බලමු මේක කොහොමද add වෙන්නේ කියලා. Checkbox 1 dot set bounds. Right? And now here the X value you can make it as alignment එක මේ text boxes මේ තියෙන alignment එකම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට X value එක 220 කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි alignment එක ඒ විදිහම ගන්න හින්දා Y value එක can make it like this and okay, I will cut this one, copy this one and paste it here. Right now I'm not going to change the X value. You can receive this වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Y value එක වෙනස් කරනවා. මොකද දැන් මේක කෙලින්ම මේක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන Y value එක වෙනස් කරනවා. I will change this to 360, 390. And here I will make it as 400. Okay, right. You have to remember that you should add. Then you go comma add කරන්න ඕනේ. Right? add කරේ නැත්නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න හැම වෙලෙම add කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට frame එකට ඒ ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. Right? Checkbox 1. Okay. 1, 2, 3. Here also I will put a separator like this, a comment. These are the things adding components ටික අපි add කරන විදිහ තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ button එක. The code is much clearer than code එක ගොඩක් clear, right? Okay, let's try to run this one. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. හරි going කියන්නේ නැති මේ විදිහට පෙන්නනවා. Okay? හැබැයි මෙතන volleyball කියලා විතරක් පෙන්නන්නේ ඇයි? Now you have the problem. අපි බලමු ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. Okay, let's see what is the reason for that one. So the problem was here because I have copied down whatever the set bounds so that I have not changed the variable name. So මේ හතරම මම දාලා තියෙන checkbox 1 කියලා ඒකයි එතන තියෙන වැරද්ද. So මම මේක අදාළ variable මෙතෙන්ට දානවා. So මේක දෙක වෙන්න ඕනේ. Set bounds දාලා තියෙන මම එකටමයි ඒකයි එතන. Okay, now that's fine. දැන් ඒක හරි. අපි බලමු. Right. දැන් ඔයාලට පේනවා ටික ලස්සනට print වෙලා තියෙනවා. හරි මෙතන පොඩි alignment එකේ මෙතන චූටි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ගානට හදලා බලමු. එතකොට තමයි හොඳට පේන්නේ 390යි. මෙතන හැම එකම 30 ගාන වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් ඕනි 20.
series කියලා 30 ගානේ difference එක තියෙන නිසා. Right. I think we have done with the form. දැන් අපි form එක ගොඩක් දේවල් හැදුවා. We have learned combo box, we have learned radio buttons and then check boxes, right? So the difference between radio buttons and check boxes, radio buttons we can select either one, but in check boxes we can select multiples, right? එකයි radio buttons වලයි check boxes වලයි තියෙන වෙනස. Here we have the combo box, we can select combo box එකෙන් අපිට select කරන්න පුළුවන්, and the text area, text fields and the buttons, right? So this is how the swing components are working, and how we can create a nice interfaces with using swing. විදිහට තමයි අපි swing වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන්, right? Okay. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් exam එකේ සාමාන්‍ය මෙච්චර කාලයකට swing වලින් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒතර හැමදාම තිබුණා. ඒ වගේ තමයි මේ පාරත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙයි swing වලින්. ඒ නිසා මෙච්චර දේවල් අහන්න එකක් නැහැ. කොම්බෝ බොක්ස් රේඩියෝ බටන් මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ නැහැ. පොඩි ෆෝම් එකක් තමයි swing වලින් හදන්න කියලා කියන්නේ. Because of that it's better to learn about swing. මොකද ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක එච්චර අමාරු නැහැ. ඒ නිසා it's easy to get marks with that question, so that be familiar with swing components and how to add these set bounds, colors, those stuff, right? Okay, let's meet with next video session. Until that, have a good day.